Elle est dans le déni de tout ça. Et moi, comment tu le prouves ça? Mais tu t'en fiches. Ouais, non, mais c'est pas ça qui est. Ouais, non, ça me va. Le problème, c'est qu'elle est dans le déni, elle m'emmerde. Уже все друзья собрались. All the friends are here. Такая большая радость. Так много друзей приобрел в этом фестивале. It's such a joy. I found so many friends on this festival. Ты приобрела или я? Yeah, everybody. Приведи. He's asking me if I found many friends or if he found many friends. Мы. We. Что бы вы делали, если бы не надо было бы вам зарабатывать деньги на проживание? What would you do if you wouldn't have to earn money to survive? Do things what I really like. Тогда это не считается работой. А какие вещи тебе нравятся? Не, ну, допустим, это не касается меня, просто когда ты делаешь вещь, которая тебе по-настоящему нравится, это не считается работой. I'll translate. I would do things that I really like, but then it wouldn't count as work. Да? Это касается лично тебя. Ну да. Как бы, ну, да. It concerns only you, right? Что бы ты делал? What would you do?
Не, это... I don't know. Не, no comment. Я просто сказал, что это как бы есть такой вариант, да, но что я лично хочу, это уже мое личное. I just said that there is a choice to do that, but I'm not going to tell what I would personally do. Может, у кого еще идеи есть? Я бы путешествовала по миру. I would travel around the world, Точно. 10 years minimum. Кто еще? Что? Maybe somebody else has ideas. Explore consciousness. Я бы узнавала про сознание. Познавала сознание. Actually, happily, I don't have to earn a living, and I am in fact doing exactly what I want. So I don't say that as a Наш переводитель. but I'm very, I feel very Я, extremely мне не нужно зарабатывать на проживание, я делаю абсолютно то, что хочу. Потом я не расслышала. It's better for recording, speak in the microphone, because it's impossible. But we do. Есть? Этот человек счастливый уже. This person is happy. А может быть, все здесь уже счастливые? Maybe all of you are happy here already. Кому-то не хватает 10% до счастья конечного. Maybe somebody is lacking 10% for being totally happy. Давайте-ка посмотрим друг другу, соседям в глаза. Let's look in the eyes of our neighbors. Глубоко-глубоко в глаза. Deeply, deeply in the eyes of our neighbors. Даже в душу. Let's even look into the soul of our neighbors Прочувствуйте это. and feel it. Особенно в Китае любят люди смотреть друг другу в глаза. Especially in China, people like to look in each other's eyes. Come on, don't be shy. И все священные писания говорят, что мы, все люди, это едино, одно. And all the sacred books say that all of us were one. Но видно, некоторые из людей думают по-другому, But evidently some people think differently. что вот я вот другой, особенный. Yeah, they say, I'm special, I'm unique and special. И я чем-то лучше, чем другие. Somehow I'm better than the others. И тогда его эго говорит, да, ты лучше, чем другие, ты теперь можешь быть счастлив. And then his ego says, yes, you are better than the others, and now you can be happy. Но внутри все люди, они одинаково высокие. But inside, all the people are equally high, equally evolved. И если посмотреть через глаза в душу человека, And if you look through the eyes into the soul of the other person, это есть это зеркало, как в нем ты видишь себя. then you see in the mirror, you see yourself in this mirror. Это разница, пока человек напряжен мыслями, это ему мешает увидеть. When the person is stressed, he can't see,
he can't see that. Мгм. И это смотрение друг другу в глаза, оно открывает сердце и успокаивает ум. And this gazing into the other's eyes, it quiets the mind and it opens the heart. Я очень долгие годы изучал речи просветленных людей. For many years I studied the speeches of the enlightened people. Например, когда человек возвращается из медитации, из горы, дырки в горе, как по-русски. For example, when the person comes back from the growth, from the meditation, from the cave. И очень интересно было для меня узнать первые его слова. It was very interesting for me to hear his first words. Что он скажет людям. What will he say to the people? И все эти люди говорили то же самое. And all those people said the same thing. И я наблюдал слушателей, которые слушают эти слова. And I observed also the listeners who listened to those words. И часто их ума не разрешали слушать. And often their minds didn't allow them to hear. И видно было, что ум говорит: ты не слушай это, у тебя есть какие-то программы, вот ты сделаешь эти программы, и тогда вернешься и послушаешь. And I could observe that the mind of those people was telling them, don't listen to those words. You have some programs that you have to fulfill, and after that you'll come back and hear those words. И этот святой человек открывает сердце этим людям, слушателям. And this saint opens his heart to those people. И у него текут слезы. And the tears are coming through from his eyes. И он говорит самое главное, что And в he жизни says the есть. most important thing, the essence of this life. А эти так называемые слушатели, And these, кто-то чешется, and кто-то these, so бегает. to say, people, so to say, listeners, some of them are scratching, some of them are running around, Кто-то кушает, somebody's eating, кто-то вообще непонятно, что делает здесь. somebody does whatever, but not for no reason. И эти святые люди всегда говорят то же самое, ничего нового. And these same people say the same thing over and over again. Nothing is new. И теперь, как технологическое время, And now, as we live in technology times, в YouTube можно найти эти речи. in YouTube you can find those speeches. Каждый может их найти. эти Everybody речи. can find them. Но люди находят только тогда, когда они созрели к этому. But people only find those words when they become ripe. Как и мой учитель пришел только тогда, когда я созрел. Он всю жизнь был рядом. As my teacher was always close to me, but he only came when I was ready to receive. Что мешает нам стать святыми? Мозг. What is the obstacle? Where is the obstacle for us to become saints? It's a question. Микрофон. In
the filters that we have to seeing the divine in everything around us. Фильтры, которые мешают нам увидеть, что вокруг нас только святые вещи. Ignorance. Мозги нам мешают. Это единственная вещь, которая все время отвлекает нас от правды. The brain is the obstacle. Чтобы, ну это как бы есть, что ты говоришь, мы не заслуживаем, и поэтому нам мозги все время нас отвлекают. А когда заслуживаем, уже тогда отдаем все и говорим, что надоело нам уже здесь. Просто остаемся самими собой и готовы даже на то, чтобы оставить полностью все. The brain is the obstacle. When we become ready, when we deserve, then we leave everything outside, and we can leave everything outside and serve. Otherwise, the brain is the mind is the obstacle. Наши мозги, они могут быть как и враги, так и помощники. Наш мозг. Our mind can be a friend or an enemy for us. Главное, кто начальник для мозга. It depends who's the boss for the mind. Если начальник это наше эго для мозга, If the boss is our ego, тогда, конечно, будет это такая потребительская жизнь. then of course it will be a consumer's life. Потому что эго знает только одно слово. Because ego knows only one word, Еще. more. Much more. И тогда человек ходит и ищет потребление. And then the person walks around and is looking for what to consume more. А когда начальник мозгу руководит мозгом сердца, And when the boss is the heart, тогда и становимся мы святыми. then we become saints. И даже мы все это знаем. And we all know this. Только вопрос, когда мы расслабимся. Only the question is, when are we going to relax? И как человек говорит, я расслабленный, And when one is saying, I'm relaxed, и внимательно посмотрев на него, видно очень много эмоциональных спазмов and you can у see, большинства людей. when you look at him attentively, you can see that this person has a lot of emotional spasms, И это практика contractions. йоги, которая направляет внимание на тело, чтобы каждую часть тела по чуть-чуть расслаблять. Это очень полезная практика. And it's a very useful practice, for example, that yogis do. They look attentively at each part of the body and relaxing attentively each part of the body. Я бы написал на самой главной стене мира, I would write on the most important wall in the world что каждый дурак умеет напрячься. that every fool can become stressed, can become Напряжение. tensed. No, tensed. Yeah. Every fool can be tensed, Но ты расслабься. but you relax. Я это написал на своем интернет-сайте. I wrote this on my internet site. И это очень важно. И все практики, правильные практики к этому ведут. And this is very, very important. All the practices lead to this. Все правильные практики к этому ведут. All correct practices lead to that. А даже если практика вредная для тела человека и психики,
And even if the practice is harmful for the body and the psyche of the person, человек, он как божественная сущность, все равно поймет, the person as a divine essence can understand that что я устал, и пора расслабиться. that I'm tired and it's time to relax. Теперь вы больше понимаете или больше чувствуете? Now you understand more or do you feel more? Understand more? Больше понимаю. И всегда в жизни это очень полезно, проверять себя постоянно, сканировать себя. And it is very useful to always scan yourself. Я это чувствую или я это понимаю, только понимаю. Am I feeling it or am I only understanding it? Я чувствую этот камень. I'm feeling this stone. И я выбираю чувствовать мир. And I'm choosing to feel the world. Это просто такой принцип. Сердце начальнику, мозгам, уму. It's just a principle that heart is the boss of a mind. И если кто стоял вверх ногами, And if somebody was standing upside down, head down, все равно он придумает, что пора встать на ноги и пойти правильно. even then he will understand that it's time to go backwards and start walking. И эти святые люди всегда говорили, And all the saints have always said, люди, любите друг друга. people love each other. Пожалуйста, любите друг друга. Please love each other. И только дело времени, And it's only a matter of time когда мы бросим все умные вещи, when we'll quit to do all the intelligent things, разделение, division, и на любого человека посмотрим с любовью. and we'll look at every person with love. И это не устаревшие слова, они всегда будут в силе. And these are not old words. They will always be in power. Иногда говорят, что мы — это дыхание. Sometimes they say that we are breathing, that we are breath. А как вы думаете? And what do you think? Water. Вода. Да. Убери нет и нет жизни. If there is no water, there is no life. И мозги еще. And brain. В мозгах одна вода почти. In brain there is only water. Единственная вода на свете всю жизнь. И у одних еще есть токсины, а у других уже нету токсинов. Some have toxins, others don't. У одного сознание более ясное, Some have more clear conscience. у другого еще напряженное. For some it is still tensed. Как мы думаем, что мы есть, такие мы и есть. What we think we are, this is the reality. Так вода вечная, поэтому мы вечные. The water is eternal, therefore we are eternal. Так и есть. Yes, so it is. Но в другой планете вечная другая материя. But on another planet, there's another matter that is eternal.
И смотреть только на землю, And это if узкий взгляд. If we're looking only at Earth, this is a narrow point of view. И если очень много говорить, And if we talk a lot, это получается так, что служит вашему уму. it seems like you're served to your brain. А слова, они короткие и простые всегда. The words are always short and simple. Давайте любить друг друга Let's love each other и идти в город и тренироваться. and we can go to town and train ourselves to do that. И на родителей тренироваться, And train with our parents и на других ближних. and other relatives. С любым человеком это всего легче всего. With a person from outside, it's easier. Но это подарок. But this is a gift. И это в тему, что один камень мужской род, а другой камень женский род. And it's very actual that one stone is masculine and the other stone is feminine. И как ни крути, все равно Бог создал так, что полная любовь только когда встречается мужчина и женщина. And anyhow you look, the complete love is when a woman and a man meet together. Даже как я эти слова говорил монахам, Even when I said those words to the monks, они почему-то молчали. they somehow kept quiet. Какие слова? Если не против, еще раз. Говорил монах. Нет. Какие слова монах? Уже забыл. Не, я точно заговорился чуть-чуть, спросила. Какие слова монахи, если можно повторить, говорили, и они ничего не отвечали? Это интересно точно. Говорил: эй, мужчина, любишь свою женщину? Монахи, наверное, отвлекались. Yeah, just a second. He asked to repeat the question because he didn't hear the question, and first Daniel said that he forgot what he has said, and then he repeated the question. He insisted on repeating the same question, and then Daniel said, I told him, hey man, go and love your wife. Монахи отвлекались, скорее всего, к святым писаниям, а в святых писаниях стоит, что люби другого, как самого себя. The monks somehow were reading the saints' scriptures, and in saints' scriptures they say, love the other one as you love yourself. И большинство монахов, они больше всего любви уделяют Богу. And the majority of monks, they give love to God. И поэтому они не могли на это вам ничего сказать. And therefore they couldn't respond to anything. И это мое субъективное мнение, что монахи убегают из мира. This is my subjective opinion that monks run away from the world. Чтобы в святых писаниях что-то понять. To understand something in saint scriptures. И, наверное, Андрей тоже был в прошлой жизни монахом, что трудно принимает женщин. And maybe Andrei was also a monk in his previous life, so he accepts women with difficulties. Я люблю женщин, и я только для женщин в этом мире. I love women, and I'm in this world only for women. Я видел, как ты обращаешься с женщинами. I saw how you are with women.
И ты из позиции эго обращаешься с ними, как с рабынями. And you are with women from the position of the ego, as with your slaves. Это твой урок. This is your lesson. Это мои субъективные глаза так видят. This is my subjective eyes who are telling you. I wanted to ask, so are you saying that alone, like, you cannot really be full in... Я слышал, Дэниус, как ты говоришь, что когда ты один, ты не можешь быть заполнен, ты не можешь быть полон. That by yourself you cannot really ever be in fullness. Что, будучи самим, ты никогда не сможешь быть окончательно заполненным. Я очень много изучал эту тему, и I studied this subject a lot. И мое, опять, личное мнение, And again, my personal opinion, что всегда чуть-чуть не хватит счастья полного, пока There нет will be a little объединения. of happiness missing when you don't unite with the opposite sex, opposite. В Ведах написано про это так. In Vedic scriptures, they say so. Сначала был единственный Бог, In the beginning was the only God, unique God, и ему стало скучно. and then he got bored, И он сотворил богиню. and then he created a goddess. И он так творил с любовью, And then he created with such love что своей богине он отдал все свои качества, самые лучшие. that he gave to his goddess his best qualities. Он отдал все ей. He gave her everything. И она отошла от него. And then she left him. И он почувствовал, что он пустой. And then he felt that he is empty. Но эта богиня But this goddess, была такая качественная, she was of a such high quality, святая, a saint of such a high quality vibration, что она посмотрела на своего Творца that she looked at her creator и сказала: and said, «Я люблю только тебя, I love only you, и я буду только с тобой». and I will only be with you. И Бог успокоился. And then God could relax. Все женщины мира — это и есть эти богини. All women in the world are these goddesses. А мужчинам остается раскрыть руки и ждать, пока они придут к ним. And for men, the only way is to open their arms and to wait when they come to them. А женщины придут к ним только тогда, когда мужчины станут божественными. And the women will come to them only when men will become divine. Что ты видишь, как ты видишь мужчину вот, божественного, что какие качества? How do you see a divine man? What are his qualities? Я всегда рассматриваю пару. I always consider a couple. Для каждой пары качества разные. For each couple, the qualities are different. Потому что Бог делился на разные пары. Because God was dividing himself into different couples.
Если одной женщине хорошо, мужчине качество, что он построил большой дом, If for one woman it is important that a man builds for her a big house, то другой женщине более уютно в лесу, в then маленьком домике. another woman feels more cozy in a small house in the forest. Качеств очень много, и в паре это вырабатывается. Еще выше качество любви. There are a lot of qualities, and in couple, those qualities develop even better. Самое правильное — посмотреть глубоко-глубоко в душу. The most important thing is to look very deeply into the soul of the person, Своей паре. of your beloved, И сказать как можно меньше слов. and to tell as little words as possible. Как и я учился у священных людей, When I was learning from saint people, они видят человека they look at the person и наблюдают его издалека, and observe him from far away, и стараются прочувствовать его, увидеть. and they try to see him and to feel him. И потом, через некоторое время, они приходят и говорят ему самое главное для него. And then after some time they come to him and they say the most essential things. Просто посмотрели в глаза и почувствовали Just look into the eyes and feel душу, почувствовали душу, the soul, что необходимо, что самое главное what is necessary, what is the most important этой богине или Богу for this God or Goddess в этой жизни. in this life. You can hear me? Yes. Please help me. I first thought you were talking about the feminine and masculine within, because when we feel united and we love ourselves, then we can love the other. But if you're talking about men and women, then what about the homosexuals, for example? Я вначале думала, что ты говоришь о мужской и женской части в нас самих. Я не поняла, что ты говоришь о женщине и мужчине как о паре. А что тогда можно сказать о гомосексуалистах, например? Это тоже жизненный опыт. It's also a life experience. Она переводит. I mean, I understand and feel what you're saying. Я понимаю и чувствую, что ты говоришь. The words seem to exclude the homosexuals, the Shaktis, and many people who are full of love on their own, or two women together, or two men together. Но твои слова, как мне показалось, твои слова исключают гомосексуалистов или лесбиянок, женщин или мужчин одного пола. Это тебе только показалось? You just seem to understand that. Я сказал, любите друг друга. I just said love each other. Okay. It's just because you talked about men and women, I didn't want to exclude. I felt caring for the homosexual. I'm like, oh, what about them? Да, мне только показалось, значит. Если любовь настоящая, If the love is true, так одного пола люди, then one sex or opposite, it doesn't. So it's not okay. There's no difference. могут учиться тоже любить друг друга. They can also learn to love each other. Это ступеньки. These are the steps. Но я всем гомосексуалистам говорю, это у тебя придет. But I'm telling to all the homosexuals, this experience will come to you too.
like loving the opposite sex. Yeah. Sì, ma è una semplice esperienza, ma è un processo, lo stesso sesso. Если не в этой жизни, так в следующей. И это If not in this life, maybe in the next life. Ma non questa vita, magari in un'altra. это твой experience, как по-русски. Твой опыт. Это твой опыт. И если видите, есть божественный свет, который освещает сознание. There is a divine light that enlightens the consciousness. Quando sono l'autonomia di una coscienza. И самый любимый сын Бога And the most preferred, beloved Son of God, по имени Несущий Свет, that has a name of the one that brings light, Люцифера, is Lucifer. он своему отцу сказал: я уже большой. He said to his father, I'm grown up. Я уйду от тебя And I'm going away from you в тень into the shadow и сделаю все так же, как у тебя, но еще лучше. and will do exactly the same thing as you did, but even better. И вот началось долгий путь начался уроков и спадов. And thus began a long journey of lessons and downfalls. И все равно все божественное идет по спирали, по Тору. And yet all the divine is going by spiral, by Thors. И кто ушел в тень, вернется в свет. And those who join the shadow will come back to light. The question, yes. I was before when you talk about the men and women, you talked about the androgyno that come when unify man and woman, no? Когда вы говорили And this is love. I don't think that he was thinking that homosexuality is bad, but the sacred unifying the androgyno is when man and woman get united, no? I think. Just a second, let's precise that. Я раньше думал, что когда ты говорил о такой любви, ты говорил об андрогине, мужчине и женщине соединенной, а не о гомосексуалистах и так далее. Может быть, прояснишь? В китайских выражениях есть инь-янь. In the Chinese sayings, there are yin and yang. Белые, черные, плюс-минус. White and black, plus minus. Так и в каждом человеке есть и мужское начало, и женское начало. And so in everybody there is a masculine and feminine beginning. Потому что Вселенная дублирует себя. Because the universe is doubling itself. В каждом мужчине есть женщина, в каждой женщине есть мужчина, и по цепочке. In every man there is a woman, and in every woman there is a man, and so forth. И божественный мужчина And the divine man, это тогда, когда почти поровну у него есть качеств и мужских, и женских. it's when there are 50-50 of feminine and masculine qualities in him. Почти. Almost 50-50. That's what I had understood. That is what I Это то, что я поняла. No, I just want to say that's what I understood. И есть еще очень много, что мы не поняли. And there is a lot that we didn't understand yet.
И поймем попозже. And we'll understand that later. И если мы будем открытым сердцем и любить друг друга, And if we love each other and be with an open heart, мы это поймем быстрее и легче. we will understand this faster and easier. И самая лучшая практика смотреть на каждого, на любого человека, как своего ближнего. And the best practice is to look at each and every person as if he was close to you, as your relative. Без анализа, как он одет, Without analysis, how is he dressed, какое у него выражение лица, what is his face expression, какие у него понятия what о are, жизни. what are his life principles. Чем больше вы со светом и с любовью будете смотреть на него, The more you're looking at the person with light and love, тем больше он будет божественнее. the more he will be divine. Это тоже принцип. It is also a principle. И когда я медитировал и задал вопрос, And when I meditated and I asked a question про суть жизни, about the essence of life, мое высшее я сказала такие слова: my higher self told me these words. самое главное на земле и в этой жизни The most important thing on earth and in this life, это общение святых. it is the relationship between the saints. Общение, говорить друг с другом, обмениваться. To exchange and to speak to each other. И предложение такое следовало: так и станьте вы святыми. And then it came, so become saints. Этого и пожелаю нам всем. I wish this to all of us. Если какие-нибудь вопросы. If you have any questions. Можно скажу я? Просто Можно. тема большая была насчет лесбиянок и There was a big theme about любовь между lesbians мужчинами и между женщинами. and love between Так. men and women. Так я хочу кое-что на эту тему сказать. So I want to say something about this. Я очень много общаюсь с такими людьми. I'm in contact with a lot of these people. Я живу в Кёльне. I live in Köln. Это как бы центровая сфера таких людей. It's somehow the center of these people. И на нашей земле как бы первое выражение всей Вселенной это есть следить за своим сердцем. And on our earth, there is a saying that we should observe our heart. И почему я горжусь такими людьми, которые вот связаны мужчина с мужчиной или женщина с женщиной. And the reason why I'm so proud of this relationship, man with man or woman with woman, Потому что они четко следят за своими чувствами. because they really follow their feelings. И поэтому я думаю, что они должны быть свободны этим, потому что здесь больше ничего нет на этой земле, как следить за сердцем. And therefore, I believe they should be free, because there's nothing more important on this earth than follow your heart. Это про то же самое. We're talking about the same Качество thing. сердца, качество любви. The quality of heart, quality of love, И как можно меньше глупств. and as little as possible stupidities. Что больше сказать? Надо нам идти и жить в любви. What to say more? We should go into life and love each other. От сути. So, how can we know if we do not understand if we are in front of a saint? Как мы можем понять, если мы не понимаем, что перед нами находится святой?
Лучше всего начинать с себя. Better is to start with yourself. Стань святым. Become saint. Thank you. Если есть стресс, поднимается, значит подближается прогресс. If there is a stress in the body, then the progress is approaching. И это было и во Вселенной, и в человеке. And it was in all the universe and in humans. И это написано в учебниках психоанализа. And it is also written in the books on psychoanalysis. Но эти учебники скоро перепишут. But these books will be rewritten soon. What about you have to be every time in check your own body? И это самое важное. Сначала начать себя чувствовать отлично. The most important thing is to feel yourself perfectly well. И тогда уже начнется качественное обучение, осознавание мира. And then the quality lessons will begin to understand life consciously. Когда животного бьют, When the animal is beaten, он делает прогресс, идет вперед и поле пашет. he does progress and works on the field. Это одна из реальностей, это другая из реальностей. И There is много one reality, there is another reality, there are a lot of different realities. Каждый выбирает для себя реальность быть жертвой Everyone chooses for himself a reality to be a victim или святым. or a saint. Жертвы, они делают эволюцию. The victims are making the evolution. Сначала им было очень плохо, In the beginning they were suffering a lot, но постепенно им становится лучше. but slowly it becomes better and better for them. А другие стартуют уже как божественные And others существа. are beginning as saints, Потому что жертвенность как понятие у них внутри, это уже прошлое. because being a victim in their consciousness, it is already in the past. И каждый человек это отдельная вселенная, и у каждого человека все по-разному, прогресс по-разному, старт разный, но у нас всех есть общее. And everybody is a different universe, and his progress is unique to his entity, but we all have something which is the same in all of us. И через это общее мы можем общаться. And through this, we can communicate with each other. Даже теперешние мужчины с женщинами. Even today's men and women, Где много напряжения умственного. when there is a lot of mind tension, Через открытое сердце, через любовь. through the open heart, through love, И эти слова никогда не устареют. and these words will never become old-fashioned. И даже Христоса били, чтобы он перестал так говорить. And even Christ was persecuted and beaten so that he would stop saying those words. И это все равно, эти слова не устареют. But yet those words will never become old-fashioned. И можно даже любоваться в тишине друг другом. We can even admire each other in silence, Даже без умных вопросов. even without smart questions. И сердцем искать подхода к этому проблематическому человеку. And search the answer through the heart to this problematic person.
И это самый большой урок And this is the most important lesson в этой земле дуальности. on this earth of duality. Релакс. Beautiful Brazilian woman. Hey, I just heard that you have 130 years. Я только услышала, что тебе 130 лет. I have no idea how did you achieve these to keep this young body in this age. Я даже не подозреваю, как тебе удалось сохраниться так хорошо до I will твоих really 130 лет. enjoy if you talk a little bit about this, what practice you made or how did you manage it. Я бы хотела услышать поподробнее, какими практиками ты пользовался и как у тебя это получилось. I want him to talk a bit how he managed to achieve 130 years with this beautiful body. Я бы хотела узнать поподробнее, как у него получилось дожить до 130 лет с таким прекрасным телом. Моя практика крия пранаяма, которой я пользуюсь. My practice is Kriya Pranayama that I'm using. Иногда дышу, иногда без дыхания живу. Sometimes I breathe, sometimes I live without breathing, Как хочу. as I wish. Передал мой учитель через тантру, через молнию. My teacher gave it to me through tantra, through lightning. Мгновенно я все понял. I got everything instantly. И если это случится, что ты начнешь стареть, And if it happens that you will become older, мы поговорим об этом. we can talk about it. Как остаться молодой. How to remain young. А теперь наслаждайся жизнью, пока молодая. And now enjoy life while you're young. How old are you? Сколько тебе лет? В паспорте у меня написано 49 лет в этом последнем. In my passport, I'm 49. Но человеку столько лет, сколько он имеет опыта. But the age of the person depends on his experience. So your experience is 130, you think so? Я пошутил. Так что ваш опыт 130-летний. It was a joke. У меня гораздо больше лет. I'm much older than 130. Но для ума это как бы нелогично. But for the mind, it's not logical. И которые люди задают эти вопросы, они очень умные. And those people who ask this kind of questions, they are very intelligent. И это очень хорошо. And it is very good. Остается сбалансировать, чтобы догнали другие энергетические вихри. Ум. The only thing that remains is that so that the other energetical, the other spiral energies will get to the same level as the brain. И реально со вдохом можно вдохнуть Бога в себя. And really, with inhale, you can inhale God into yourself. И есть такое выражение вдохновение. And there is a word, inspiration. И это похоже на вдох. And it is very similar to the word. Когда глубоко вдохнули, мы Inhale. Мы получили вдохновение жить и творить.
When we inhale, we receive the inspiration to create and to live. In French, it is the same root. Inspire, inspiration. In English, it's inhale, inspiration. It's a little bit different, but the root is the same. In Lithuanian, it's the same word. And in Russian as well. Вдох, вдохновение. Какие-то части ваших тел уже устали. Some parts of your body are already tired. И для тела очень полезно подвигаться, And походить, потанцевать. And for the body, it's very useful to walk a bit, to dance a bit, to move a bit. Так выберите то, что вам нравится, и делайте это. So choose what you like and do it. Что бы я хотел теперь сделать, вас всех обнять одновременно. What I would like to do right now is to hug you all at the same time. Как вы думаете, это возможно? Do you think it is possible? Так сделаем это. Let's